I'm Sameeksha, and today in this episode, we are joined by the ever-inspiring Dr. Dinesh HN, Professor in the Department of General Surgery. I welcome you, sir. Thank you. Known for his dynamic personality, sharp clinical acumen, and relentless dedication, Sir is a mentor who leads by example. Whether in the OT or in the classroom, Sir's energy is truly contagious. I once again welcome you, sir. So, before we dive into our serious questions, I want to start from the beginning, from where it all began for you. Because I feel who we are as a person, it has a lot to do from where we come from our roots. So, sir, growing up, what was your family like? And what role did your parents play in your values and beliefs and shaping you into the person who you are today? First of all, I would like to say thank you very much for being with you all. It's a usually I will be asking in the questions in the classroom. This is the first time students are asking, and definitely it is a very inspiring moment for me also. Very I want to enjoy the every minute of what we are talking today. Definitely, I will extend my sincere thanks to all of you for giving me an opportunity to with you all. So it's a privilege to have you here with us today, sir. First of all, what you asked for the my background. I born in a very well educated family. Even though my parents, my mother, and my grandparents, they are all from a very remote place. My father was a administrative service. He was a special deputy commissioner of the district. Maybe that has inspired me a lot. I was a lucky. I can say I am a lucky to have a parents like. But of course, everyone is lucky to their this thing, and they taught me from beginning. That is what I can say. As you told, the roots. My parents, I had a very good education, very good schooling, and every step there is somebody who can guide me. My teachers, my parents, my relatives. So in that way, I am lucky, I can say. Truly an amazing set of genes, sir. From the administrative services to serving the people. Such a amazing journey it has been for your family. So growing up, I feel all of us must have had these very crazy dreams and ideas when we were children. Like when I was very young, I saw this one TV show after which I wanted to become a scientist. So I'm curious, what was your dream initially? Was it always to become a doctor, or was it some moment or some role model or some experience that made you think that no, I want to be a doctor? Uh, Probably first PU, the summer vacation of my 10th standard. Basically, from 8th standard, as I told, my father was in a government service, administrative service. He used to get a very frequent transfers. So they pushed me to a hostel, residential school. I studied my high school in a Purna Prajna Institute. It is in a Chikmagalur district, a remote place. ನಾನು ಏನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರೋರು ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 o'clock they made us to get up. 5 to 5:30, 5:15, it's a Bhagavad Gita 15th chapter by heart. Everybody used to pray ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 5:20 to 6 o'clock, it's a physical activity. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು we used to run for 4 kilometers. After that, we have to play some game. 7 o'clock exactly, 1 cup of milk. Nandadu, it is belongs to a mutt, residential school run by a mutt, Adamar mutt. But they used to give a egg in the morning. 1 egg or 2 true biscuits.
one cup of milk. The motto of our Swamiji was our students should eat well, they should play well, they should study well. That was the three things what he used to tell. We all from a Kannada medium to English medium we joined. He never used to speak in Kannada. He always used to speak in English. Even we start answer because he wanted to learn. Students should learn English. It's an international language. They should learn English. Of course, my English, I'm not so good at I can say, but that was the motto of our residential school. So till that high school, I never dreamt I want to become engineer, I want to become doctor, nothing. It's just a playful time. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೋಟೋ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಟ ಆಡು. ಐ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಖೋ ಪ್ಲೇಯರ್. That was the platform what it gave to me. Everybody was a player there in the high school. Everybody. Yes. Volleyball, badminton. But maybe my physical activity has come down now. But I used to play. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್. Again I went into residential school. Again I went into one more prestigious residential school, that is Arike, Satyasai Institute. ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಅಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮದರ್ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್. ದ ಡೇ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ PU, I wanted to become a doctor. I was a very good at mathematics till my 10, 100 out of 100. Even my mathematics teachers are still there. But ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಅಳಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡೇ 1 ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದ ಡೇ 1 ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಮೈ ಮೋಟೋ ಏಮ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್, ಐ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ದವನು. ನನ್ನ PUC ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಸಚ್ ಎ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀಟು MCQs ಅವಾಗೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತು. ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿ. ಬರೆದು ನಾನು ಇಡೀ ಬುಕ್ನ ವಿತೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಅಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಓದ್ದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ರೀತಿ ಓದಿದ್ನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ MBBS seat. ಸರ್, ಅಳಿಕೆದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನನ್ನ ತಮ್ಮನೂ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಟ್ರಂಕಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸರ್, ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸರ್? ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ PUC. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದ್ದೇಳೋಂಥ 5 o'clock ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಟಿಲ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಓದಬೇಕು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಎಟ್ 6 o'clock. ಮೈ 2 younger brothers, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋಮಾರ್ಪೇಟೆ, ಕೊಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ರಿಮೋಟ್ ವೆರಿ ಮಲೆನಾಡು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ತಂದೆ ತಂಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರು. ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವೊಂದು ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಂಬಡಿ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಥರ, ನಮ್ಮ ಅಂಕಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಥರ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಥರ ಇದ್ರು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ. ಸ್ಕೂಲ್ 9 to 4 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 4 ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಏನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 4 to 6 ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು.
ಮಣ್ಣಾಟ ಆಡ್ತಿರೋ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡ್ತೀಯೋ, ಹಾಕಿ ಆಡ್ತೀಯೋ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಇನ್ ಸೋಮರ್ಪೇಟ್. ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಔಟ್ಸೈಡ್. ತುಂಬಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಕೊಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಲ್ನಾಡ್. ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 kilometers. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಕ್ ಅಂತ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ 6 o'clock ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕರೆದ್ರೆ 6 o'clock ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೂಮ್. ಎಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6:30ವರೆಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಸಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ 8:30ವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ, ಕುವೆಂಪು ಬರೆದಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕತೆ ಹೇಳೋರು. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಮಗ್ಗಿ 2 ones are 2 up to 20 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ABCD ಹೇಳಬೇಕು. ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಅಂತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ 8 o'clock to 8:30 ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೂಟೀನ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಕತೆ ಓದೋರು. 8:30ಗೆ ಊಟ. ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಟಿವಿ. ಪೇಪರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 12 o'clock ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇಪರ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ನೋ ರೇಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 10 o'clock ಮಲ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೈವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರು ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ದೆ. ನನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆಯೋರು, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಇದು ನಿನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀನು ತರಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋವಂಥವ್ರು ತರಲೆನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ತರಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್. ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಥರ. ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್, ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ದಿ ಲೈಫ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಅಪ್. Sir, coming to your UG days, where do you pursue your MBBS from? Was it your dream college, or did it just happen and grow on you? And what were your most cherished memories at that time? Yeah. I believe you stayed in hostel because ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಟಿ ಇತ್ತು. ಐ ರೋಟ್ ಮೈ CET ಇನ್ ಮಂಗಳೂರು. CET ಬರೆದಾಗ ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು NIL ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಐ ವಾಸ್ ದಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ PUC ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಮೈ 10th ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ 2 marks. ನನ್ನ PUC 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಮೈ 10th ರ್ಯಾಂಕ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ. ಬಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 600. Because I don't know how to apply, because I was the person who can reproduce the entire biology book. I was not able to score in CET because that is not the way they taught us in the history. So what I wanted to tell is, just reading the book, just reading the thing is not the application of that, and doing the right thing in a right way is the very important. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವಿತಿನ್ 100, ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ 600. 670 was my rank. So I got my seat, undergraduate seat into Adichchi first. So Dr. Kanta madam was, she is what I say, she was the principal that time. 88 I got into there. I was studious as usual. PUC, just a transformation. I just wanted to studious library. ಲೈಬ್ರರಿಲೇ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒನ್ ಡೇ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫೀಸ್. ಅವಾಗೇನು ಫೋನ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆದ್ರು ಹೋದೆ.
So you got a seat into Bangalore Medical College. Are you not interested? Tomorrow is the last day to report. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ? ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ 15 ದಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಳಿಕೆ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಅವರು. ಈ ವಾಸ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್ ಅವಾಗ. ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲ ಕಣ ದಡ್ಡ, ಹಂಗೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು, ಕಾಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತು ನನ್ನವೆಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. 8/8/88 ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡೇ. 8/8/88. ಸೊ 8/8 ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ 88 ಐ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಅಲಾಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ, ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಐ ವಾಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಎ BMC ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ. ಹೇಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದು ಕತೆ? ಇಲ್ಲ, ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ. ವೈ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು tell me few things, maybe it's a little bit elaborate or maybe it is deviate ಅನ್ಬೋದು. There are few things which have shaped me, lot of things helped me, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. Few things when I was about to deviate from my pathway, again I came back to this thing. ಇವತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. All those things are happened in my undergraduate time. So would you say those were distractions? Yeah, definitely. I will come to that point. Distractions and coming back to the track is very important. Yes. And that is where you need luck ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಲಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ದವನು ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ದೇವ್ರ ದಯೆ, ಹೌದು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ BMC ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ದಟ್ allotted room was 82 ಫಸ್ಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದೆ, ಯಾವ ರೂಮು ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. 82 ಅಂದರು. ಅಂದೆ 82 ನಿನಗೇನು ಹಂಗಾರೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೇಡ, ನೀನು ಹೋಗೋ ರೂಮ್ಗೆ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ? That was a room belongs to a very chronic repeater. Chronic repeater ಅಂದರೆ is very chronic repeater. So the problem was I never saw him also. ಒಳಗೋದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆಂಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮನೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಹರ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದು. Then I requested hostel manager, got changed into room number 56. From a very chronic repeater, to be frank, I never saw that person also. I was allotted, just I kept my bag and disappeared from that. So you don't ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 56 room allotted. There were 2 seniors, they were in the pre-final year. Dr. Izaz Ahmad ಅಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಬಾಬು ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದುಬೈ, another is ದುರ್ಗೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್, ನಂಬರ್ 1. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅವರು ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ದೇ ಟಾಟ್ ಮೀ ಹೌ ಟು ರೀಡ್, ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಅಳಿಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅನ್ನೋದು
ನಮಗೆ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಅವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ BMC ಮುಂದೆ, ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ. ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿಪ್ಪ. ಅವರು ನನಗೆ ರೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾವದು ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈಗಿನ ಥರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾಗಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರು, ನನಗೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ UG ಒಂದು ಘಟ್ಟ. ಸೊ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೆರಿಶಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ UG ಲೈಫ್. ಚೆರಿಶಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಫೆಸ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಅಳಿಕೆಯಿಂದ ಒದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಂಥ why I want to tell is, see, few things happens in your life. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಟಿಯಾರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಸಖತ್ ಟೀಚರ್, ಅಂದರೆ ಸಖತ್ ಟೀಚರ್. ಈ ಥರ ಕಥೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. He used to teach like a story. I used to sit in a second or third bench. First bench ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಎಂಥ್ಯೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಕೂತವ್ರು. ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್. ನಾನು ಅಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಎ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ಅವರು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ CPR ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, I forgot the chapter. He asked one of my friend to come and lie down on the bench. Dais, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಡಯಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋ. ಅವರು ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿ CPR ಥರ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಬಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಾಫಿಂಗ್. ಯು ಕಮ್ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಬಿಹೈಂಡ್, ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋ ಯು ಕಮ್. ಸಖತ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ದಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 minutes ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಅಳಿಕೆ ಟಾಪರ್. ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಐ ವಾಸ್ ಸಚ್ಚೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಟಾಪರ್. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾನೇ ಟಾಪರ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಧ್ರುವ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಎಂಬ್ರಾಸ್ಡ್. ನನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅಪ್ ಟು 12th standard ಅವ್ರಿಗೂ ಐ ನೆವರ್ ಫೇಸ್ ದಟ್. I never faced that humiliation because I was always in the number 1 or 2. I was always as a leader. I was a school monitor. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಿದ್ದೆ. ಅವನ ಖಂಡಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಸೀಟ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದವನು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಂಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. I started bunking because I thought I will face the ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಂಕಿಂಗ್. ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಒನ್ ಡೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅನಾಟಮಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದೆನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು.
ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚಕ್ಕರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅನಾಟಮಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಈ ವಾಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ MMC UG ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೈ ಫಾದರ್ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರ್ ಮನೇಲಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನಾನು ಇಂಥ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನೀನೇನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, again I started attending class and ಈ ರೋಡ್, ನೀನು ಆಂಟಿ ಮನೇಲಿ ಇದೆಯಾ, ಆಂಟಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್. ಮೈ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ದೇ 56 ರೂಮ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಸಡನ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. Next day only, as soon as I received the letter, I shifted to hostel. They, my friends, undergraduates, classmates, even we were only 8 people were there. Hostel, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳೆಲ್ಲ 30, 20, ಹಿಂಗೆ 20, 30 people were there. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ somehow only 8 people were in the hostel. So we know everyone. We used to meet every day. Now also we meet, family meets. We are undergraduate class. So they took me with them. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವನ್ನ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಸಿ, ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಅದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಎಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತರು. ಅವರೇನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದು. ಅವ್ರೇನು ಆನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಇವನು ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು, ಇವನು ಆ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್, ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಅಂತ ಆ ಥರ. ದೇ ಟುಕ್ ಮೀ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಯಾರು ನನ್ನೇನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು. ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ನನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು MBBS ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸ್ ದೇ, BMC ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ MBBS ಮುಗಿದಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಟುಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್. ನಾನು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಪುನಃ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವತ್ತೇ 3ನೇ ಬೆಂಚಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್? ಥರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಇಂದ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನೋ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಥರ 3ನೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ದವನು ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು. 1.5 year ನಮ್ದು ಅವಾಗ ಅನಾಟಮಿ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ 1 year ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, 6 months ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ನಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ BMC, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ, 4th term ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಂದು D ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಎಗೇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಟೆ ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ, ಪಾಠ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಸಮಾವು ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದೊಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇದಾಯ್ತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಓದಬೇಕು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಈಗ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನನ್ನ ಕನ್ಫೆಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಐ ನೆವರ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಂಕ್ ಹೊಡೆದು ಹುಡುಗರು ಬಂಕ್ ಹೊಡೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಹೌದು ನಾನು ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ ನೀನು ಕೇಳು, ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಮಜಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. Sir, right now I'm at the crossroads myself. I don't know what to choose, whether it should be the quiet hum of medicine, the shrill cries echoing through pediatrics, or even the intense hum of machines and monitors in the OR. So, sir, when did you know surgery was the path for you? See, the question is what you are asking is whether to choose medicine, pediatrics. Don't follow somebody's footsteps. You listen to your heart, follow it. You listen to your passion, follow it. Whether it's a medicine, whether it's a pediatrics, because we are in the medical, already in the medical college. So you just follow your passion. That's all. See, as coming to my surgery tree, after, see, there are a lot of influences comes when you reach housemanship or once you start attending the clinical postings. I'm not saying paraclinical subjects, preclinical subjects are not boring or not interested. I was very much interested in community medicine when I was reading my community book. Yes, definitely. I used to recollect all the whatever the community books topics. I was very comfortable in community medicine. There were so many influences like teachers who you meet in the clinical side or in a posting, something like that. In that way, I was till my housemanship, I had a very good surgery professors. Maybe I was posted in surgery units were very comfortable. I don't say it's a very relaxed or very academic. It's a very comfortable unit. Their surgeons are very friendly. They used to crack jokes. They used to take us for a coffee, tea, and surgery demonstrate. So like that, most of our friends attracted towards the surgical subject. Medicine, definitely, there were excellent in BMC. There were excellent medicinal professors. They used to tell 10 causes of murmurs. Like that, they used to ask the questions. Harrison book, my madam used to read the Harrison book in the ward. She used to come at 8 o'clock and she used to sit in that medicine ward reading Harrison book. Like that, there were a lot of, so it's a passion. So I had a very good surgery. I wanted to take one is the orthopedic. First choice was my orthopedic because my final postings, we had a very dynamic professor, Krishnappa. 1 month postings in month of January. I remember January month postings. He never missed even single day without a class. From Jan 1st to Jan 31st, every day we had a class.
And the way he used to tell stories, uh, take classes, I was totally impressed in orthopedics. I wanted to take an orthopedic. The second was the surgery was my choice during my undergraduate till I entered the housemanship. Unfortunately, I didn't get into I had a orthopedic option in some private college. I had a surgery option in Mangalore KMC. So I told my roommate, Dr. Durgesh Babu, he was there in surgery. So I wanted to join KMC. Unfortunately or fortunately, that time, because of the government policy, they didn't allow the government seats. So I will come to how I got into MMC surgery seat also. So like that, but in when I went the housemanship, I was posted to OBG department, Boring Hospital. It was a excellent unit. Dr. Vijay Lakshmi was the professor. There were one postgraduate. She used to teach the OBG, and the used to give a chances like assisting deliveries, assisting cases. I was totally interested in OBG after completion of OBG postings. In fact, I wanted to take OBG. I wanted, even during counseling also, I was about to choose OBG, but I saw the KMC Mangalore surgery postings, and I was 89th rank in PG entrance, 89th. So 90th rank OBG, one lady, she asked for the, you are a male, why you want to take OBG? You take surgery is there. We had a discussion there. Then I saw that KMC, okay, I will go with a surgery. So she took OBG. Otherwise, maybe gynecology was the another option. Ortho, surgery, and gynec was the option after my clinical postings completion. I was very much interested in community medicine also. I wanted to do community medicine. That is like, but it's a passion. What you want to do, what you start liking, you follow that. Just because you got first rank PG NEET exam qualified, because first rank candidate usually take radiology, usually take dermatology now, or medicine. Don't take surgery, take community medicine also. What is there? Take anatomy. It's passion. You like anatomy, you want to be anatomist, definitely. But get into first rank, yes, it's your capacity. Just because anatomy, okay, relax. Even if I score 100 rank, I will get anatomy. No, that is not. You should first take anatomy only if you are interested. That is what I wanted to tell. It's your passion, not the subject popularity, not the ranking. It's a passion, I want to say. Then only you will succeed. So the gender stereotypes are now bridged, I feel, sir. Like compared to when you were doing your post graduation, I think now many people are opting for the courses they want, irrespective of what their gender is and what the course Yes, has definitely. mandated previously, that Yes. females should get into OBG, females should get into pediatrics, True. males are more suited for orthopedics and surgery, because again, more gender stereotypes and how life has been in the past. Yeah, definitely. Because during our post graduation, there was only one, for the 3 years, there was only one lady PG, Dr. Nanda Rajneesh. Now she is in Bangalore. She was junior to me. She was the only lady PG. Forget that. Geeta madam, such a wonderful lady and such a dedicated surgeon. She was in the surgery department. See, of course, that time it was female choosing a surgery, female choosing an orthopedic. During our time, there was a professor in orthopedic in Hubli. Even our medical superintendent, Dr. Shobha, is now orthopedic surgeon. You can see a lot of orthopedic female PGs, lot of surgery. Once, I think,
5-6 years back in our Mysore Medical College, out of 20 PGs, 11 were female PGs. Outcrossed the number. So it is not the question of that. And one of our postgraduates, she took urology, MCH urology. Most probably she must be the only one female urologist. Now there are so many opted. So it's not the question of gender nowadays, it's a passion, I want to say. Of course, there will be initial hiccups, there will be initial few disadvantages will be there because of the gender bias. But I don't think once we had a PG, Dr. Devi, few names I am quoting. She is a neurosurgeon, Hyderabad Nizam Institute of. She is a professor in neurosurgery. She is quite dynamic. She wanted to take a neurosurgery only, she did it. And neurosurgery, the duty will run for 3 days. Very inspiring, sir. That's what, if you want to do it, there will be few hiccups will be there. You have to overcome. When you try to ride a bicycle, learn how to ride a bicycle, definitely you will fall down. Definitely you will have a scratches. More than once. Yeah, that definitely. So but ultimately the joy of riding cycle, once you learn it, that is what you have to think. Always aim for that joy, not for the fall. ಬೀಳದ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತೀಯ. ಬೀಳದಲ್ಲೇ ನೀರಿಗೆ ನೀನು ನೆಗಿದಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದಲೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು you have to face that. Otherwise you will not enjoy the joy of swimming, you will not enjoy the joy of riding this bicycle. So you have to face few hiccups. He wanted me to become an IAS officer. Of course, I married after my post-graduation. I was very much interested in community medicine when I was reading my community book. Do you think in the long run, you would have done it in a different way? You listen to your heart, follow it. You listen to your passion, follow it. Every day you think that you are going for every day is the first day of your life, then only your life will progress. Otherwise, routine means you are gone. As you walk into the room, it is, talking in terms of Gen Z, it's like your aura. Sit for another 1 year, 2 year, you go to Delhi, get into some civil coaching centers. ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನೀನು IAS ಆಗ್ತೀಯ. ನಾನು MBBS ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ IAS ಆಗ್ತೀನಿ. You are entering into a comfort zone. You will not try for any adventures. That question it's a very tricky one. This is a discussion even we have in our associations, even in our surgical association, where there are so many hardworking cricketers are there, practice every day. There are people who want to become a Sachin, like they will practice 24/7. Even they cannot. Only after your postgraduates, only after your super specialty, you should marry. That is not the good. I was totally interested in OBG after completion of OBG postings. In fact, I wanted to take OBG. You will not try for any adventures, anything, everything, and you don't want to take a risk.